Ngeithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori miaraho ya umuthi mahinda mangi mega turacemania nawe thiini wa Kameme kana ndurumeni ya Kameme tumenye uria maundu maikarite icigo itiganite cia bururi miaraho ya umuthi ngikunyita ugeni titagwo Njoroge wa Kimani mwathiriri na njira ya ciiko ni wagaki wa Muthoni na twambiririe ni guku gatagati ka mucii wa Nairobi na ni ati arigitani aria makoretwo mutaratara-ini wa internship ni matafanirie mururungano wa thayo nginyagia wabici-ini cia ministry ya ugima wa mwiri guku Nairobi na kumenereria thirikari ni undu wa kwa gukinyaniria kiraniro kigie wandikani wa arigitani amaugite thirikari ni onanitie ndiri na matanya o mothe makuhingia ciraniro ciayo riu magikinyaniria ati mirurungano ino no iguthie na mbere nginyagia riria magatumwo kuria magire guthie na mbere na mathomo mao na makorwo makirihwo mbeca iria ciandikanirwo thiini wa ngirimiti gatagati ka kiama kia arigitani KMPDU na thirikari miaka 5 mihituku. Lives. Yes. The psychological suffering we endure is immense. Yes. Without a license, we cannot practice medicine. Yes. Many of us are grappling with depression and suicidal ideation due to this injustice. Yes. Our parents are distraught, our families are stressed, and we are constantly asked, when will we start our internship? But we have no answers. So, we are here to demand those answers. Yes. We have come to occupy the Ministry of Health to declare that we are tired. Yes. We are tired of being taken for granted. Yes. Our future cannot be held hostage while we passively watch. Yes. The days of slavery and oppression are over. We know our rights, and it is our right to be posted within 30 days after completing our studies. Yes. We collectively reject victimization and the deprivation of opportunities that rightfully belong to us. Yes. On Saturday, we made a submission to MOH with 2 ultimatums. All interns must be posted today, with payments as per the CBA 2017 between MOH and KMPDU to be made in batches as resources become available. If this is not done, we will occupy MOH forever. And like the health CS, we don't miss our words. So, in summary, all these medical interns who are congregated here today are strongly advocating for their posting. What has happened is that the Ministry of Health has been sleeping since December 2022. Some interns who are congregated here, some foreign trained interns, completed their studies in December 2022 and they have been out. Reason because the government has refused to post them. Now, the internship program, which is offered by the Ministry of Health, is mandatory, and you cannot get a practicing license without the internship program. That's why all these interns are here. Number 2, the CBA, collective bargaining agreement, which is legally binding since it was deposited in the labor court in 2017, and the SRC wrote a letter of no objection. So it's a legal agreement. As you're talking, after calling off the strike, there was supposed to be 60 days of negotiations between KMPDU and the Ministry of Health. So those days, yesterday was the deadline. And today, interns are demanding for their legal posting. As the case is being heard in the labor court, the judge, Brian Ongaya of the ELRC, said clearly that he stayed the SRC circular pending the verdict of the court. What that means is that as the case is being heard, all these interns should be posted as per the legal CBA that was deposited in court. Yes. Without posting as per the legal CBA, it shows that that is sabotage to the judicial system. We know that the regime has failed to comply to court orders. Yes. And that is what interns are objecting, that the judiciary is independent. It is the judiciary which legalized the CBA, but the government is failing to comply to that. That means that the government is sabotaging the legal system. The legal system. So, and the judiciary is part of the constitution.
Acio nĩ arigitani a gĩkĩro kĩa interns arĩa mambĩte hema nja wa wabici cia ministry ya ũgima wa mwĩrĩ magĩthing'ĩrĩria nĩ nginyagia mateta mao mathikĩrĩrio, okorwo ti ũguo megũthiĩ na mbere na mĩrũrũngano ĩno ya thayũ. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ anyiti itemi sekta-inĩ ya ũgendi, ũkui na ikundi cia mũingĩ nĩ magĩte na gĩikaro mwena wa gĩcũa-inĩ nĩguo kũheana mawoni harĩ mendekithia ma nyongerera ya igoti harĩ ũthondeki wa mabarabara. Kĩgomano gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere na rĩu reke tũthiĩ kuo ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie nĩ marĩkũ mararĩrĩrio. I'm the Regional Director for Kenya National Highways Authority, for Kenya, in the Coast Region. Next to me are my counterparts from the other roads agencies, that is KERA and KURA. Today we have been having the stakeholder engagement on this proposal to increase the fuel levy by 7 shillings. We have heard their presentations. There are those who have given their memorandum in a written format. We have also heard their sentiments regarding this proposal, and generally there's a feeling that the cost of living is high, and stakeholders, some of them feel that this will further aggravate the situation. But as roads agencies and the ministry as a whole, we understand the concerns of the stakeholders, and all these issues will be collated from every part of the country, and a decision is going to be made at the appropriate time. This is not the end of stakeholder engagement. The process is still on at every stage of this working out on this proposal. There'll be some kind of stakeholder engagement that will take views from the public and various representatives from the various sectors within our economy, so that we are able to incorporate whatever concerns they have into this proposal, so that a way forward can be found. Yes, thank you. There's another question about the venue, because we understand it was a public engagement. Na icio mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩ athiĩte na mbere na kwĩhũrĩra marebe kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩake gĩa kũhũranĩra gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Africa AUC, na akĩaria thutha wa kũgĩa na gĩikaro na nduthi ya mamĩnĩsta ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa Africa ya irathĩro gĩcigĩrĩra-inĩ gĩa Zanzibar, kũrĩa araumagarĩtio nĩ mĩnĩsta wa maũndũ ma nanja Musalia Mudavadi. Raila oigĩte angĩkorwo nĩ agathurwo gĩturwa-inĩ gĩkĩ, ũndũ wake wa mbere ũgakorwo arĩ gũcokia thayũ mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa Africa marĩa magũmĩirwo nĩ ngahĩha cia thĩinĩ gwa thĩinĩ. Peace, you can be no development without peace. So you need peace. The African Union has got what they call the Peace Fund. That Peace Fund has not been properly developed. Some countries made contributions there, but it is still very little. You need to expand that fund so that Africans can be able to deal with issues of conflict in the continent themselves. Resolutions was passed about silencing the guns by 2020. It is just on paper. You still have a lot of guns around. So see how you can use the peace fund to be able to help to bring peace across the continent. That's also one of the things that I intend to promote. We really appreciate that you are able to indulge for this intervention, so that the Honorable Raila can make his statement. We are one community. Personally, I can only appeal that please give his candidature favorable consideration based on the issues he has been able to highlight. We will also convey
appreciation to President Ruto because he has talked to some of you and also to some of your heads of state. But there's a new feather in the cap, which I can convey that you have also been graceful to listen to the Honorable Raila. So thank you so much to each and every one of you for your patience and your indulgence on this. Tugithie na mbere atongoria matiganite ya makanitha ni matugiritie makinya maria thirikari ikinyukitie kwaraniria na mbeu njithi niguo gwetha njira ya uria mateta ma mbeu njithi mangitangikirwo. Oho ni matugiritie ikinya ria kweheria kigina kuri wabici iria itatamburitwo ni gatiba ta wabici ya mutumia wa president, wabici ya mutumia wa munini wa president, o undu umwe na wabici ya mutumia wa minister munene, hamwe na kunyihia mahuthiro thirikari-ini o undu umwe na honge itiganite cia thirikari. Gukunura muthikabu Karanja Kameme kaunti-ini ya Nyandarua ni kwa atongoria matiganite ya makanitha matugiritie ikinya ria thirikari hari kuhe mbeu njithi gutu na kuthikiriria mendekithia maria makoretwo makimathingiriria. Atongoria aya ni matugiritie guteanirio kwa wabici iria itatamburitwo kiwatho na kweheria kigina ta wabici ya mutumia wa president, wabici ya mutumia wa munini wa president na wabici ya mutumia wa minister munene, na ho kunyihia mahuthiro ma thirikari honge-ini itiganite. Na president witu wa bururi uyu ni mutia muno kwa sababu alinyenyekea, ni enyihirie na akiona ni wega acarie dialogue, na dialogue no irathie na mbere na maundu mothe ni megutwika ma kwagirira. Ni moritie mutongoria wa bururi William Ruto gucenjia uthio wake wa ndundu yake ya maminista na kwamura andu mari na tha cia Kenya ngoro-ini ciao na makahota kurutira muingi wira. Thirikari itikire tu kurora mishara iria irariha aruti ayo a wira, tondu mishara ingiingiha muno ri mundu uri hinyirikaga no mundu uri hinyirikaga ni muruti wa igoti, na nikio urona magoti maingihite muno. Niguo kugitira uthukangia wa indo na miokura, atongoria andi ni moritie mbeu njithi kuhe miario kanya niguo kwariria mathina maria mari namo na umendekithia mao mathugundwo uria mangikinyanirio. Na citu ni ciarutite wira mwega muno, ni gwacokire gukigia na andu maingirire gatagati-ini magithukangia mubango uria wari na ciana citu, makiambiriria kunyarira aciari aitu. No turi na ihinda ringi ria guthie tukiaragiria ciana citu nigetha ciana citu cirugame wega, nigetha ona ithui ene tutikanahitie twambiririe gukoco. Ni turanyitana ciiko cia kwaga wigiriki thirikari-ini hamwe na ungumania ni menereirio guku atongoria makiurio kuhimbiria utungata mwega wa wira hamwe na kugitira witangi wa indo cia muingi. Mutongoria atige kurumburia muno maundu maria makiri make, na nikio urakorera bururi witu kwina upolanji muingi, ugakorera thiini wa bururi witu kuri na ufisadi muingi, tondu mutongoria a leader athurwo ni andu ararumburia maundu make handu ha kurumburia maundu ma andu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Gitau wa Njuguna. Na tugetigana na icio kiama kia Jubilee ni gitanyitwo kurekereria ndumiriri yakio kuri muingi wa wabici-ini nene cia kio miaraho ya umuthi. Maundu maria maratanywo gukorwo makiaririria ni mirurungano ya mbeu njithi, ungumania thirikari-ini na uhuthiri muru wa kigina kia muingi. Ni hindi ndumiriri ino irarekererio imwe kwa imwe, tuthie kuo tuthikiririe. Kwamba we had also a movement to demand that we join in the demanding of justice for those fallen heroes. And the 41 or so plus are freedom fighters in our views, and this Generation Z now constitutes the modern day freedom fighters. Tulikuwa na wale ambao walitusaidia kufukuza mbeberu. Now we have another generation that is going to help us set home
this new form of mbeberu in the name of Ruto. And we want to recognize and demand for justice in a special way for the following ambao wamesomwa na Gen Z, but we also want to join as a party in recognizing them and saying pole to the families, and of course calling out to this government because they are the ones, this regime ya Ruto ndio imewaua hawa vijana ambao walikuwa wametokea tu kusema ya kwamba maisha haifai kuwa vile ilivyo kwa sababu ya uongozi bofu ambao tunauona na Ruto. Na hao majina yao ni kama Alex Masai, Matthew Joroge, Kennedy Jeru, Eric Kayoni Kieni, Joshua Obati, Brian Kasaine, Eric Chalo, Ibrahim Kamau Wajiro, David Chege, Wilson Sitati, Berry Kogi, Kevin Mawasi, Caroline Shilamba, Clinton Mwalavi, Emmanuel Giggs Tata, Austin Makoha, Bidis Scott, Kennedy Odhiambo Maina, Kevin Madanga, among many others who are still missing. We would want to recognize them also as a party, that these are our heroes, fallen heroes, and we join Gen Z in saying pole to the families, and this regime must be made to compensate the families for the loss of their dear ones. It's unbelievable that at this time, 60 years into our independence, we still are killing people who are coming out to just say, we want our rights respected. It's really sad. It's unbelievable. But also an opportunity to call those of us who are still at home, wale ambao pengine ni Generation Z, ambao hawajawaunga wenzao, na pia wale wazazi ambao pia wanafikiria ni jambo ambalo liko bali na wao. They should join their parents, their children, in saying no to the injustices that are happening within our nation this far. And in response to the protest from Gen Z, you will recall Ruto addressing, I don't know whether it was from State House or when he was talking to them through the Twitter space, and he said that 47 state agencies or state corporations will be dissolved so that we can make some savings. I think he needed to make some full disclosure, which is very rare for him, that he has no capacity to dissolve any parastatal. All these parastatals have been established through an act of parliament, and it is only by repealing the act through parliament that such a promise can be made. So for him to start in front Ucio ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni agikiaria maine na mirurungano ya mbeu njithi iria koretwe githie na mbere na hau akorwa akiririkana jamba njithi 41 aria makoretwo kana ginyanagia ne riu makuite kumana na mirurungano eno. Na tugitigana na icio ni ati niguo kunina muhatikano wa arwaru thibitari-ini wa Murang'a level 5, thirikari ya county ya Murang'a ni hingurite thibitari wa gikiro kia dispensary mwena wa Kiangage ward ya township Kiharu, na toria Wambui wa Mwangi aratariria governor wa Murang'a Irungu Kang'ata augite thirikari ya county iyo ni guthie na mbere na kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri kuri muingi mwena ucio. Muingi wa Kiangage na matura maria marigiceirie ward-ini ya township gicigo kia ubunge gia Kiharu utuire wohaga thabari ndaya ugetha motungata ma urigiti o nginya thibitari-ini wa Murang'a level 5. Ni matariirie moritu maria makoretwo magicemania namo hamwe na kuhuthira mbeca nyingi na gukoraga thibitari kuiyurite na guteanga mathaa maingi. Retigagira kuohanda beka ithabu gukuhurithio
congregation-inĩ ĩno no rĩu tondũ nĩ tũrakuhĩrĩirio haha nĩ tũgwĩbanga na njĩra nene. Aikari aya nĩ mahũmũrĩtwo mũrigo ũyũ thutha wa thirikari ya kaunti ya Murang'a kũhingũra thibitarĩ mwerũ wa gĩkĩro kĩa dispensary mwena wa Kĩangage. Kana mũno andũ a gũkũ township mũno andũ a itũra rĩrĩ rĩa Kĩangage mũno makĩria nĩ wa dispensary no twereire andũ kwa kahinda karaihu na rĩu mũthĩ twĩna mũnyaka twereire andũ nĩ kũhingũrwo nĩ ũndũ wa congested level 5 wĩra itũ. Ũguo nĩ gũteithia andũ mũno andũ a gũthiaga kwara raini kũrĩa thibitarĩ nene. Rĩu thibitarĩ ĩno tũrahingũrĩrwo haha rĩ nĩ tũteithagia mũno tũtigũcoka gũthiĩ Murang'a rĩngĩ rĩrĩa tũrathiaga Murang'a. Rĩu tũgũcoka gũthondekerwo haha hakuhĩ. Gavana Kang'ata nĩeranĩire gũthiĩ na mbere kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ mũingĩ wa Kĩangage ũgĩkenerera kũhingũrwo kwa dispensary ĩno. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyako ũhoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Kũngĩ nakuo mbeũ njĩthĩ mwena wa Kĩpĩpĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mokĩte hamwe gũkĩrĩra kana kũnyita itemi ũkũria-inĩ wa gĩcigo kĩu magĩũkĩrĩra mũmbunge wao ũrĩa maugĩte ndakoretwo akĩrũmĩrĩra watho rĩrĩa arakinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia mũingĩ. O nĩ maugĩte ndakoretwo na wĩigananu rĩrĩa araheana mĩeke ya mawĩra thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩpĩpĩri. Wangui wa Mũirũrĩ na ndeto makĩria. Rĩrĩ mbeũ njĩthĩ mambĩrĩirie gũkorwo marĩ maitho ũrĩa bũrũri ũratwarithio na mbere makiuga matikwĩrorera maũndũ mathiĩ na mbere na kũhĩtana. Rĩu mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ meyumĩrĩtie na gũikia mũgambo wao. Mbeũ njĩthĩ aya kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩpĩpĩri nĩ mokĩte hamwe kũmũrĩka ũrĩa maũndũ ma ũkũria gĩcigo-inĩ gĩkĩ makoretwo magĩtwarithio na mbere, kũrĩa mokĩrĩire mũmbunge wao ũrĩa maugĩte ndakoretwo akĩrũmĩrĩra watho harĩ gũtwarithia na mbere tabarĩra itiganĩte. Tutirĩ na kĩndũ na project ũngiuga atĩ mĩaka ĩyo ĩrĩ Wanjikũ akoretwo thĩinĩ wa ofici atĩ ĩno nĩyo project ĩrĩa ekĩte, ĩno nĩyo project ĩrĩa anjĩrĩirie tondũ mawĩra make okire kũ renovate. No ũgakora irathi citũ masekondari maitũ matirĩ na rabu, masekondari maitũ ciana irĩaga rangi kiuragĩrwo. No mũhecimu onire project ĩrĩa njega egwĩka nĩ kwaka mabati rangi. Nĩ tũĩ nĩ anjirie program ya caregivers agĩta aciari marehe ciana ciao cia airĩtu akĩmera aramatwara cukuru Kitengera, akĩoya ciana agĩcitwara kũrĩa Machakos Rukenya. Ciana icio irathi iratecekera kũu, cirathiĩ iraherithĩrio kũu, aciari mara extortwo makĩria ma 40,000. Agĩcoka akiuga CDF ya Gĩbĩbĩri ĩkũrĩhĩra mwana ciringi 55,000. Kwoguo mwana ũmwe ararĩkagia kothi ĩyo ya caregiving na ciringi almost 95,000. Arutwo acio gũtirĩ certificate monete thaa ici na nĩ maranjiri kwĩrwo gũtirĩ mawĩra manja ma gũthiĩ. Mbeũ njĩthĩ aya maugĩte ona harĩ mĩheanĩre ya mawĩra ũndũ ũyũ ũkoretwo gĩkinyanĩrio na kĩmenyano gũkũ magĩkĩrĩra nganja ona tabarĩra ya ũheani wa irio mathukuru-inĩ mwena ũyũ. Ũndũ ũcio akoretwo na wabici arĩa nĩ andũ ona matangĩteithia andũ nginya aciari mathi kũu no mararĩhio mbeca. Athi kaũndũ gothe ũrathi gũthiĩ kũu wabici no nginya ũrute mbeca. Andũ acio nao a family ithuĩ tũtingĩhota kwaki na family. Nginya irio cia relief food ciroka ikaheanwo macukuru maitũ na gũgatũmwo invoice. Igwĩte arimũ aingĩ mararamika mũno. Athire kuga irio ciheanagwo na program ĩyo yake. Maugĩte mũtongoria ũyũ ndakoretwo akĩmathikĩrĩria kuona arĩ ũmwe wa arĩa maikĩire kura kũhĩtũkia mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ũrĩa president erĩga gũteanĩria kumana na Akenya kũregana naguo na kwambĩka mĩrũrũngano. Twĩ ta aikari a Kĩpĩpĩri nĩ tũnogetio nĩ ũtongoria ũyũ wa maheni na matũhũhũ ma atongoria twathurire. Tũtirakena atahutĩtio ũhoro wa cabinet, tũtirakena atarĩrĩirio ũhoro wa gĩtĩ gĩa prime cabinet minister tondũ gĩtĩ kĩu gĩtirĩ ho thĩinĩ wa watho na nĩ ũmwe wa ũrĩa wahũranaga na BBI akiuga nĩ andũ kwĩyethera iturwa. Tũkarigwo kaĩ we akinya thirikari-inĩ ici ticio iturwa iria ahũranaga nacio. Nĩ tuonete president nĩ arageria gũthaka na psychology itũ. Igeria rĩa kwaranĩria na mũmbunge ũyũ wa Kĩpĩpĩri ona kana wabici yake thutha wa mateta maya ma mũingĩ nĩ rĩraringire ihiga. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.
Kũngĩ kuo makiria ma aikari 2,700 kuma kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ magunĩkĩte na motungata ma ũrigitani ũtarĩ marĩhi kuma kũrĩ gĩkundi kĩa M-Pesa Foundation ũnyitanĩri-inĩ na thibitarĩ wa maitho wa Lion Sight First. Igongona rĩrĩ rĩrĩa rĩratabanagĩrio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ng'ethe ũrĩa ũrĩ mwena wa Gĩthũrai rĩrarehete hamwe anyiti itemi kuma honge-inĩ itiganĩte harĩ gũthũrima mĩrimũ ya maitho mĩthemba ngũrani ya kansa gatagatĩ ka motungata mangĩ marĩa mũingĩ ũraheagwo. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu gĩkundi kĩa M-Pesa Foundation nĩ gĩkinyĩirie aikari a Gĩthũrai ũtungata wa ũrigitani ũtarĩ marĩhi. Akĩaria hĩndĩ ya gũtabanio kwa ũrigitani ũyũ, Esther Waititu na ũrĩa nĩ obitha mũnene wa kĩgĩna kambuni-inĩ ya Safaricom PLC augĩte muoroto mũnene wa gĩkundi gĩkĩ nĩ gũtigĩrĩra nĩ makinyĩria Akenya othe kuma kaunti 47 bũrũri-inĩ handũ wa rũma, ũteithio ũyũ makĩria hĩndĩ ĩno thogora wa ũrigitani wambatĩire. Out of this whole group of 2,000 people who are here, we're able to identify those who are in most need for medical care. And so we're able to give out 20 NHIF covers for a full year so that the residents here can continue to access healthcare whether or not Safaricom is here. Gatagati ka motungata marĩa maraheanagwo mũthĩ ũyũ nĩ ũtungata wa maitho, screening ya kansa ya nyondo hamwe na njĩra ya ũciari, mũrimũ wa cukari na kũhaimba gwa thakame, o ũndũ ũmwe na mũrimũ wa fistula. We're here to check on our health. You know, health is our wealth. And we are so happy today to be able to give to this community the ability to see how they're doing, access to medication, basic checks like eyesight, checking on their blood pressure, checking on their sugar levels, checking on their eyesight. So it's such a pleasure to be here and to na mwirori mwende hau nĩho tũrekĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa we gũkorwo cagũrĩte Kameme TV. Ũyũ nĩ mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩri na njĩra